Добрый день, уважаемые участники вебинара. Большое спасибо, что присоединились на наш вебинар, посвященный ресурсу Wiley. Сегодня с вами Фабио ДиБелло, сотрудник издательства менеджер по обучению издательства Wiley, и также с вами Екатерина и Валерия. Мы сегодня находимся в Дагестанском государственном университете, проводим трансляцию отсюда, поэтому мы надеемся, что у нас не будет никаких трудностей с доступом. Мы сегодня расскажем вам про ресурс, в целом про ресурс журнальный, и после попросим нашего коллегу Фаби показать вам демо по работе с платформой. Так, для лучшего качества презентации мы закроем, отключим наше видео. Соответственно, несколько организационных моментов. Если у вас появятся вопросы во время нашей сессии, вы можете их задать в разделе то, что указано здесь, красная кнопочка, красная стрелочка на красном фоне. Нажимая на данную стрелочку, у вас появляется раздел панели, где вы можете выбрать вопрос, который вам необходимо задать. То есть в разделе Questions вы задаете ваш вопрос, и мы с коллегами можем ответить либо после вебинара основной части, либо во время, если есть какие-то технические трудности. И также презентацию сегодняшнего нашего вебинара вы можете скачать в разделе Handouts. Также это представлено, если вы нажмете красную кнопку с белой стрелочкой. И запись вебинара и сертификат будут отправлены на вашу почту в течение 24 часов. Итак, о чем мы сегодня с вами поговорим? Сегодня мы с вами поговорим об издательстве Wiley в целом. Также рассмотрим, какой контент доступен на платформе Wiley Online Library. Рассмотрим предметные коллекции издательства, как выполнять простой, расширенный поиск, поисковые запросы и оповещения. И также покажем, где вы можете получить дополнительную информацию об учебных ресурсах и ресурсах, которые помогут вам в использовании журналов Wiley. Итак, немного слов о самом издательстве Wiley. Издательство Wiley, изначально история начинается с 1807 года, когда Чарльз Уайли открыл типографию в Нью-Йорке. И после Второй промышленной революции Джон Уайли начинает публиковать исследования в области точных, технических и инженерных наук. И сегодня издательство Wiley публикует более 1600 журналов. Участниками сообщества является более 2 миллионов авторов. И публикует Wiley в тесном сообществе с международными научными обществами, такие как Cochrane, Институт инженерии и технологий и так далее. О доступном контенте. Wiley предлагает полный спектр решений по направлению научных ресурсов. Итак, основной сетевой сердцевиной ресурсов издательства Wiley является журнал. На данный момент их насчитывается более 1700 журналов. То есть здесь указано примерно 1600, но их на самом деле намного больше. Соответственно, они охватывают различные исследования, различные предметные области, и ежегодно скачивание статей увеличивается, что говорит о важности и влиянии научных открытий, которые публикуются в издательстве Wiley. Также издательство Wiley публикует это backfiles, архивные коллекции, которые охватывают различные предметные направления, и охват простирается на 3 столетия. Также у нас current protocols, это сборники пошаговой инструкции для лабораторных исследований, написанные ведущими учеными. Online books, здесь у нас насчитывается более 222 тысяч книг, опубликованных ведущими учеными, исследователями. Также у нас есть возможность DRM этих книг, неограниченного пользования, количество одновременных пользователей и так далее. И, соответственно, здесь также у нас представлены различные тематические коллекции. Wiley Digital Archives. Это у нас архив данных в области истории медицины, истории в целом, которые написаны ведущими сообществами.
Также у нас представлен ресурс Online Reference Works. Это справочное издание, написанное ведущими международными экспертами по различных областях, и база данных. На данный момент издательство Wiley публикует на своей платформе 13 баз данных, такие как, например, Ukraine Library. Что касается доступного контента, в рамках подписки РЦН, Российского центра научной информации, всем организациям доступны журналы на платформе Wiley Online Library по различным предметным областям. Глубина доступа начинается с 2019-2023 года, но также в рамках подписки открывается дополнительная глубина с 1997 года. Поэтому, если вы заметите, что глубина доступа для вашей организации шире, то это значит, что полностью вся подписка полноценно открывается для вашей организации, и у вас нет никаких трудностей с доступом. И основная ссылка для работы с платформой – это onlinelibrary.wiley.com. И несколько слов, что некоторым российским медицинским организациям также в рамках подписки доступна полнотекстовая коллекция Medical Science Journal Back Files. Соответственно, здесь у нас глубина доступа составляет с 1822 по 1996 год. И доступ на данный ресурс также осуществляется по той же платформе, где у нас находятся основные журналы. onlinelibrary.wiley.com. Что касается журнальных коллекций в целом, то здесь, как было сказано ранее, одна из особенностей издательства Wiley – это то, что все издания публикуются совместно с сообществом. То есть многие различные сообщества публикуют свои исследования в издательстве Wiley, такие как Ukraine. Ukraine – это благотворительная организация, которая занимается исследованием и написанием работ в области обзоров, в области доказательной медицины. Также почти большая часть журналов, это порядка 91% портфолио Wiley, индексируется GCR. И если говорить про предметную область, то здесь важно заметить, что на данный момент Wiley имеет обширную междисциплинарную коллекцию, которая включает более 126 предметных подкатегорий. Итак, если мы когда сегодня зайдем на сайт, вы можете обратить внимание, что есть основная часть предметных областей, также эти предметные области будут разделяться на подкатегории, и, соответственно, это позволяет более четко прослеживать и находить тот ресурс, тот журнал, который вас интересует. Итак, как было сказано ранее, у нас основная платформа по работе с платформой – это onlinelibrary.wiley.com. Здесь на слайде мы указали, как понять, что у вашей организации есть доступ. В верхней части после логотипа Wiley Online Library должна появляться наименование вашей организации. Соответственно, в нашем случае здесь прописано Russian Foundation for Basic Research и моя учетная запись. Мы часто советуем всем пользователям сохранять и создавать свою учетную запись в стенах вашего учреждения, где по тем IP-адресам, которые передаются в сторону оператора. Соответственно, данный факт позволяет вам удаленно использовать ресурс Wiley Online Library в течение 60 дней. Соответственно, после истечения 60 дней вы всегда можете посетить снова вашу библиотеку или организацию, и удаленный доступ опять позволяет вам использовать ресурс в течение 60 дней. Итак, пару слов о простом поиске расширенном. Мы сейчас на демо-версии с вами посмотрим, как все это работает на практике, но кратко в слайдах решили отобразить, что простой поиск может осуществляться по ключевым словам в центральной панели на платформе. Соответственно, здесь вы можете искать информацию по ключевым словам, по автору, по той информации, которая у вас есть. Если вы знаете, как называется журнал, сразу выполнять поиск. И также к простому поиску мы относим предметный поиск. То есть предметный поиск позволяет зайти в рубрикатор,
по тем предметным направлениям, которые вас интересуют. Соответственно, здесь в примере у нас указано, это, предположим, химия, предметная область, и здесь мы можем уйти под категорию. Аналитическая химия, биохимия и так далее. Соответственно, проваливаясь, переходя на аналитическую химию, платформа предлагает еще несколько вариантов направлений по данному предметному направлению. Соответственно, по расширенному поиску также важно учесть, что расширенный поиск может выполняться, значок расширенного поиска указан в верхней правой части платформы. Здесь вы можете корректировать поиск, как вам необходимо, где его необходимо искать, соответственно, сопоставлять те данные, которые вас интересуют при поиске. Соответственно, поиск, как было сказано, здесь можно использовать по аннотации, аффилиации с автором, финансирующей организации и так далее. И по фильтрам вы можете дополнительно указывать тип публикации и дату публикации статьи. Результат поиска здесь также указано для вашего удобства, и последующего вы можете всегда просмотреть презентацию. Здесь указано при выполнении поиска, что выходит. И, соответственно, здесь в левой части вы можете применять те фильтры, которые необходимы для вас. Здесь имеется фильтр по типу доступа, по предметным областям и в каких журналах опубликован тот запрос, который выполняли. В нашем случае здесь представлено Digital Science. И по цифре 4 здесь указано, что вы можете ваш поиск дополнять той необходимой информацией, которая вас интересует. Что касается значков, которые у вас появляются, Free Access, Open Access, Full Access, как здесь Open, к сожалению, не представлен, но для вашей информации Free Access – это значит, что данная статья открыта для чтения, но ее невозможно использовать для каких-то других чтений, только прочитать и, соответственно, получить какую-то информацию. Full Access – это доступ, который полноценно открыт для вашей организации в рамках подписки, и вы можете его использовать в дальнейшем для цитирования, для каких-то дополнительных аналитических запросов и так далее. И Open Access – это значит ресурс открыт для всех пользователей, без разницы, есть подписка, нету, то есть доступ будет открыт для всех. И несколько слов о использовании логического оператора. При работе как с простым, так и с расширенным поиском вы всегда можете использовать логические операторы. В нашем случае логические операторы – это использование and и о или, not, нет. Соответственно, вы также можете использовать кавычки в запросе и использование звездочки, что позволяет найти однокоренное слово по тому запросу, который вас интересует. Соответственно, выполняя поиск, и при необходимости вы всегда можете сохранять этот поиск, и этот поиск позволяет, сохраненный поиск позволяет всегда вернуться к тому запросу, который вы когда-то выполняли. Соответственно, здесь на слайде представлено при поиске, при запросе Animal Not Welfare у нас платформа предлагает сохранить Save Search. И после этого данный запрос будет доступен в вашей учетной записи. Вы можете запросить систему оповещать вас в случае необходимости получения информации по данному запросу, либо в целом сохранить и иметь возможность всегда вернуться к этому запросу. Также, если говорить про оповещение по самому журналу, здесь на слайде представлено, что вы можете получить оповещение, перейдя на страницу журнала, и в разделе для читателей for readers вы можете найти информацию Get Content Alerts. Здесь также вы настраиваете оповещение по тому журналу, который вас интересует. И здесь представлен скриншот страницы, где настраивается оповещение. Здесь вы можете Manage Alert, управление оповещением, и также Favorites – это вы сохраняете тот контент, который вам необходим и вас заинтересовал. Здесь вы можете настраивать частоту оповещений и, соответственно, выбрать daily, monthly, то есть ежедневно, ежемесячно, ежегодно, либо никогда. И
соответственно, по ресурсам учебным здесь мы, во-первых, покажем сейчас на демо, какие есть возможности, но для вас здесь мы представляем ссылки полезные для пользователей, для читателей. Сейчас я приглашу нашего коллегу Фабио, чтобы он вам дальше рассказал и показал демо-версию. Dear Fabio, could you please provide the demo? Sure. All right. So first of all, let me just change the presenter. So I'm going to bear with me a second. Okay. Show my screen. I am now going to take control of the screen and screen of monitor 1. Okay, Katerina, can you confirm that you see the landing page of Wiley Online Library? Yes. Excellent. Perfect. So first of all, well, I apologize if I can't speak Russian. I wish I could handle the demonstration in Russian. I'm Fabio ДиБелло. I'm customer training manager, as probably Katerina has already told you in Russian, and I'm based in Italy, and I look after and I help our customers to make the most out of our platforms and databases. Now, I would like to just give you a quick demo. This is the landing page when you actually click the URL onlinelibrary.wiley.com. Check with your library manager what is the preferred authentication route at your institution. But one thing that I'd like to highlight is that, as Katerina mentioned to you before, I am logged in here with my account. So if you haven't done so, I recommend you to register for free and create your own profile. And you see that when you create your account, sorry for that, I've been logged out. What you can see here on the left-hand side control panel, you have the opportunity to manage all of your alerts. You see, Katerina just showed you how to set up content alerts, how to set up citation alerts. So this is my citation alerts that I'm following, and I can edit them, I can delete them. So this is a great way to stay updated with regard to all the contents that are important for my researchers. And as you can see here, you can also access my saved searches. And again, here you have a list of all my searches that I can edit them, run them. You know, that's the date last run and the frequency of update that I chose. So for instance, this one I get updated daily. This one here I get updated monthly. So I choose the frequency update. So let's go back to the platform. And one thing that Katerina showed you, that we break down our content into subjects. So if you're interested in a specific subject, like for instance, you know, medicine, for instance, you can click down on the arrow and expand medicine topics into subtopics. So here you can see all the subtopics, and you can pick up the topics that you're interested, like for instance, oncology and radiotherapy, and you'll be able to retrieve the most recent articles that have been published in the area of oncology and radiotherapy. And you also have a tab that shows you the most cited articles. Now, when you open a specific article, like, I don't know, let's just open
this one, the first one here. Well, you are actually opening the article within the journal. This is the journal, the Cancer Journal of Clinicians, and this is the specific article. And here you can see all the details of the article, the date of publication, the DOI, the corresponding authors, the citations, and so on. And then, of course, here you have the table of contents, so you can basically go straight to the area of the document that you are interested in. And then here you can find some other tools like PDF. And if you click on tools, you will have 4 links that will allow you to do a few actions like request permission to use the content for your own work. You can export a citation, for instance. If you are going to cite or to reference this work into your paper, if you click on export citation, you'll be able to see here how to cite this article. So you can just copy and paste this citation into your own work. And then in tools, you'll be able to actually also export, or sorry, add to favorite, or track citation. So tracking citation means that every time a new article will cite this specific article, you'll get an email notification. Okay. And by the way, once that you track citation, if you click track citation, you will be landed into your account. So I'm inside Fabio account, and this is the menu that contains all of these citation alerts that I have set up. Okay. So going back to the page, you can also share this article using the social media. So if you click on share, normally there are links that would enable you to share the full text using the social media, Facebook, Twitter, and so on. But I understand that in your situation in Russia, perhaps some of the social media are not accessible, and so obviously I'm not sure what kind of social media you can use to share articles, but whatever social media you have access here, you'll be able to actually do that. And finally, here on the right hand side, you also have some nice tabs like related. So you can see here all the recommended articles that are strongly connected to this article here. And then the references. All the references are also hyperlinked to external databases as well. So for instance, for this one here, if you want to view the record in PubMed or in CAS, you can do that. We have the hyperlink. And figures. So you can export a figure and you can import the figure in PowerPoint. And if you do that, basically you have the formatting of the figure in PowerPoint and the citation ready for you. And finally, you have information which will allow you to visualize all the citations here. And additionally, the Altmetric score, which is a software that tracks all the mentions of this article in the social media, like blogs, news, YouTube, Mendeley, and institutional repositories, and so on. Now, I showed you here this specific article. If you want to access a specific journal, so let's make an example. Let's go back, and I want to actually access the Journal of Neuroscience Research.
So I just click on the title, the name of the journal, and you see this is actually the journal. You can see here the very important information like the impact factor of the journal. And then you can also see, besides the most recent articles here and the most cited articles, there are some very important functions like this menu here. You see, if you click on About, then the first item is Overview. This is very important because in the overview of the journal, you'll be able to see the aims and the scope. This is very important because if you plan to submit a manuscript to this journal, you must make sure that the aims and the scope of your article matches the aims and the scope of the journal. So make sure that you have read carefully the aims and the scope, and also something which I would suggest you to do is to click on Contribute, and the first item here is Author Guidelines. So if you click on Author Guidelines, they are very important because when you submit a paper to this journal and you wish this journal to publish your article, you must follow the author guidelines in terms of editing, formatting, figures, tables, reports. So you must basically make sure that your manuscript follows all of these requirements that are specified here in this section. Finally, you can see here, you can use the Browse tab to browse the current issue. You can also browse all issues. And you can see here that you have access to the entire archive of the journal. In this case, the oldest, the first volume, the first issue was in 1975. So obviously, depending on the type of contract, the type of subscription that your institution has with Wiley, you may well access the entire archive of most of the journals that are available on the Wiley Online Library. Now, these buttons here are very useful again. Katerina showed you before that you can create a content alert. So if you click on the bell here, Get Content Alert, you'll basically create, you see now you are going to your account and you are going to new content alerts. So this means that every time a new article will be published in the Journal of Neuroscience Research, you'll get an email notification. See, these are all the journals that I am monitoring. Okay, going back to previous screen, I've shown you pretty much the basic function of searching. So you can search for a journal, you can search for an author. So imagine that I want to search all the articles that have been published by Stefano Sensi, for instance. You see now the system is actually asking you, are you searching for the author Stefano Sensi? And you say yes. You click on Stefano Sensi, and you retrieve the articles where Stefano Sensi is an author. But you can also search for free text, as Katarina was showing you before. So for instance, you can search for artificial intelligence, and you can click on everything. So now you're searching artificial intelligence in the title, in the abstract, in the keywords. And this is the way you intercept the results. You can break down the results, you see, by type. So you have a tab for articles and chapters. Publications means books.
Now, I don't know if you subscribe to books. If you do subscribe to books, you have this icon here, full access. It means that you can actually download the entire book. But again, depending on what type of license your institution has with Wiley, you may or may not access the full text of the book. Here you can see other filters that could be useful to narrow down the results list. You see you have the publication type, so journals, books, reference works, publication date. As you can see here, the oldest of this article is 1794. You can click on open access content. Open access means that you don't need a subscription to access the full text, so they are free of charge. And then finally, subject can also be useful if you are interested in a specific application of, in this case, artificial intelligence. So you can use one of those topics and subtopics as a taxonomy to identify more precisely the articles that are more relevant to your search. I just want to follow up on what Katerina was showing to you earlier. And Katerina showed you the advanced search, which is really useful because it allows you to build up a more complex and precise search. I'll give you an example. You can see here that you can combine more search terms together, defining the context. So where do you want to search the keywords? You can also use the Boolean operators here, and, or, and not. But remember to use them in capital, using the uppercase. And finally, you can also use the wildcards. More specifically, the question mark and the asterisk to truncate words. And these are just the guidelines on how to use the asterisk and the question mark in your search. Now, let's just make an example. We are now just searching for artificial intelligence or machine learning, or can be useful because you can search for synonyms. So there are maybe different ways to call a certain concept. So machine learning, deep learning are synonyms of artificial intelligence. If you want to broaden your search and make sure that you don't miss anything, you can use or and add the synonyms. You can also create a complex search combining medicine. And when you do that, you are searching with the Boolean operator and. And then you can also enter Russia. And if you click on the context field, you see here that you have title, author, keywords, abstract, author affiliation, and funding agency. So if you're interested, for instance, in accessing all the studies, all the articles that have been published by Russian academic institutions, Russian universities, then you can click on Russia and select author affiliation. Okay. So when you click on search, you're now getting the results. You're getting, first of all, a summary of what you have searched. So you have searched for artificial intelligence or machine learning and medicine and Russia
not just like a free text, but Russia means that the article has been published by Russian authors working for Russian institutions. So now here you have the list, 214 results. And you can see here that some articles may have this padlock icon, full access. So if you find full access, it means that the journal is a subscription-only journal. So only people who have a subscription can access this journal. So this means that your institution has a subscription to this specific journal or book. If you find open access, well, open access means that they are free of charge for everyone in the world. And if you find free access, this one here, this means that the journal requires a subscription, so it's not open access, but the editor has decided to make this specific article free of charge, free access for everybody. So it was a decision of the editor to do that. When you have the list of results, you can still use the filters, and you can see, for instance, here, what are the journals where most articles are coming from. And you can also export citations, and you can click on the articles that you'd like to export, click on next, and then decide the format. These are the formats that are available, including RefWorks and Node, that are the most common ones. You select the type of import, and then you can basically click on export. So now we have chosen EndNote, and as you can see here, the file containing the EndNote references will be opened up in your computer, and you can download it. Great. Right. So, Katarina, I'd like to just check with you if there is any specific question, or if there is anyone who wishes to talk and suggest any query, any search that we can perform together. Any other comment? Yeah, Fabio, thank you so much for the demo. I think that right now there is no question, so right now I will ask the question in Russian. Уважаемые участники, если у вас будет вопрос к нам, к Фабио, мы могли бы сейчас вместе с вами проработать тот запрос, поиск, который вас интересует. Напоминаю, что ваш вопрос вы можете написать, нажав на красную кнопку с белой стрелкой, и в появившемся окне в разделе Questions написать тот вопрос, который вас интересует. Мы могли бы сейчас этот вопрос с вами обсудить по возможности и, соответственно, полностью показать ту информацию, которая вас интересует по платформе. Напоминаю, что в рамках подписки СНИ всем организациям доступны журналы на платформе. Вот, Фабио сегодня вам показывал примеры по электронным книгам, онлайн-книгам. Соответственно, к сожалению, они не входят в подписку, но что касается журналов, данный контент будет всегда доступен для вашей организации в этом году. Если вам неудобно писать сообщения, в разделе Questions мы можем включить для вас микрофон, и вы можете устно задать этот вопрос, если вам будет так удобно.
Fabio, I think that we could wait some minutes. Maybe there will be some questions from the audience. Yeah. Yeah. Excellent. Также напоминаю, что сегодняшнюю презентацию и запись вебинара вы получите на вашу электронную почту в течение 24 часов после нашего мероприятия. Сегодня вы можете прямо на платформе скачать в разделе Handouts презентацию, если это необходимо. Но в целом вы эту информацию сможете получить уже на почту. Соответственно, также будет отправлена информация по сертификату участников вебинара. Если у вас будут пожелания, идеи, либо какие-то запросы дополнительные, вы также всегда можете направить информацию на почту. Could I share my screen with the contact details? Sorry, I have troubles hearing you. Can you repeat the question? Could you please provide me the option for sharing my screen? Oh, yes, sorry. Okay, I am now going to make you a presenter. Just give me a second. Okay. Okay, Katerina, you are now a presenter. I couldn't share my screen. I don't know why. Let me just see. Let me block. Yeah. Okay, can you share your screen now? I think yes. Okay. Yeah. Уважаемые участники, если у вас будут вопросы после нашего мероприятия, для вас разместим информацию на слайде почту нашу контактную, вы также всегда можете позвонить напрямую ко мне, и мы можем все вопросы обсудить с вами по телефону. Наверное, большое спасибо. Okay, Fabio, I think that there is no question as for now, so there will be any questions, so we could send the request to you, to our email as it's shown on the screen. We're wishing you a wonderful day and see you soon. Thank you so much. Yeah, thank you so much, and spasiba. Hope to see you. I actually see you tomorrow. Yeah. Thank you so much. All of you, a great. Всем отличного дня и вечера. Спасибо. До свидания. I will now close the session. Yeah, thank you. Goodbye.